So mutane da yawa like harkan online marketing irin su affiliate marketing, CPA marketing da irin su sharing na direct link da sauransu, har gobe abin da yake ba su ya shine samun traffic, wato yadda a samu traffic ko ce users wanda su musu wannan aikin, wanda musamman ma traffic din a ce na kasashen waje ne irin su US, UK, Canada da sauran irin wa'annan kasashe, wanda idan kai promoting offer ɗinka a can ko affiliate ɗinka za ka samu commission da yawa. Wannan na san mutane da yawa sun saba kallon videos ko kuma like a musu recommending ka yi amfani da Facebook ko ka yi amfani da Pinterest ko dai wani site wanda za ka samu traffic da wannan site din, wanda wasu daga cikin ku sukan je su yi try na wa'annan site inda aka musu recommending irin su Facebook, Pinterest da sauran irin wa'annan social platform din. Wasu kuma ma ba su yin try, wasu ko sun yi try da ga ba su samu like viewers inda ake faɗa musu za su samu. So idan ka yi try maybe bai maka ba wai shi ke nuna sai wannan method din baya aiki ba. Like idan aka ce maka ka je Facebook ka nemo traffic ka yi amfani da Facebook, ba wai shi ke nuna ko Facebook din baya yi ba ne idan maybe kai try, ko kuma just wanda ya faɗa maka ne. But abin da na lura shi ne like mutane da yawa ba san ya ake promoting na offers din, shi wani ma bai san shin affiliate offer, affiliate link din sai kamata ya share a Facebook ko kuma offer ko kuma ta yi wani link daban. So ko ma wanne mutum yakan je ya share ne, and then kuma wasu ba san like strategy da ake bi a yi promoting a irin wannan site din ba, tunda like abu ne ba wai kawai zaka zo ka saka anyhow bane, ai ba biyan su kai babban lanta naka ce da su maka. So dole sai ka bi wasu strategy, ka ɗan yi wasu abubuwa kafin nan ka samu wa'inda za su maka wannan aikin kan. Idan ma offer ne ka kawo ta, ma install na wani application ne kafin ka samu wanda za su maka install. So ba wai just anyhow za ka zo ka saka ba. So idan haka za ka na yi za ka ta wannan. So saboda haka ne yake wani shawari, insha Allah wannan ma za mu sake yin wani series video kamar yadda muka yi na lokacin GG agency, akan yadda ake amfani da GG agency, wanda mutane da yawa sun fahimci yadda ake amfani da GG agency kuma sun samu kuɗi, wanda na yi videos da yawa kamar series haka muka yi shi. So this time ma insha Allah dan sake yin wasu videos, shi kuma wannan za mu focusing ne kawai akan traffic, yadda ake samun traffic. Idan na faɗa muku haka ba wai ina nufin like zan muku yar birbir kawai ce maka like ka yi amfani da Facebook ko ka yi amfani da Pinterest ko ka yi amfani da wannan platform ɗin ko wannan site ɗin ba, domin na ga hakan yana ba wa mutane wuya. So wani aka ce yi amfani maybe da Facebook, za ga shi bai ma san ta yaya za a iya tsara posting ɗinsa ba ta yadda zai ji hankalin mutane ya me da me dai yi. So insha Allah na yake shawarar zan muku wani series videos, za mu yi videos ɗaya bayan ɗaya. Yanzu za mu ɗauka tun daga kan irin su Facebook ɗin, ya ake promoting offer a Facebook ko kuma affiliate marketing ko any abu dai da za ka yi promoting a Facebook, wato ya da aika na samun traffic daga Facebook, wani method za ka bi, shin ya kamata account ɗin ke kasance, wani offer ya kamata ka yi promoting, ya ake promoting na offer ɗin. Su za mu ɗauka ɗaya bayan ɗaya, step by step za mu yi. Yanzu muka ɗauki Facebook like tun daga creating na account da kuma ya za ka yi promoting offer ɗin, ga yanayin da title ɗin ka kamata ya kasance, wanda live za mu na yin sa, kowanne za mu ɗauka mu na yin practical a kansa. Za mu yi ɗauka tun daga farko, ga yanda za ka yi posting ɗin, ga yanda abubuwan da za ka tsara, wanda idan na muku wannan just misali na baku example, wanda kai ma za ka ɗan samu wani idea nan gaba idan ka tashi naka, kai ma ba lallai sai wanda aka yi a bidiyon da aka kwafa ba, haka kuma za ka iya kwafa ma wanda zan yi a bidiyon. So kai ma za ka iya yin naka saboda za ka ɗan samu idea. So insha Allah zan ɗauka ɗaya bayan ɗaya mu yi focusing akan wannan. So kwana biyu ma dai za ku ga na wannan bana ɗaura wannan sosai. So na yi focusing akan ɗayan channel ɗina ne. So na fi ɗaura videos ga wanda suke bibiya na a WhatsApp group ɗina da kuma Telegram channel ɗina. Za ku ga yanzu na fi ɗaura videos akan ɗayan channel ɗina na Wison Crypto, wanda ina yin videos ne a can akan abin da ya shafi airdrop da kuma cryptocurrency. So make sure sai ku je ku yi subscribe ma channel ɗin. Wannan shine hoton channel ɗin, so make sure ita ma a je a mun subscribe a wannan channel ɗin. Wannan kuma insha Allah in this week nake sa rai, ko kuma dai anyway dai shi ma insha Allah wannan
ina sa ran ko a this week ko kuma next week da za mu fara yin wannan videos din. So ba wai course bane wanda ya mutum ya biya, just free dan koya muku wannan. Kawai za mu mai da hankali akan samun traffic ne, domin idan ka iya samun traffic, ka iya nemo traffic akan harkan social, akan harkan online marketing nan, ka gama komai. Idan dai ka iya samo traffic, so na lura kamar like mutanen mu shine abin da yake ba su ya. So shi ma insha Allah za mu focusing akan sa, za mu wannan har sai na ga ko da ba duka ba amma mutane da yawa kasance sun iya, wanda kawai idan wata site aka samu wani site na CPA marketing, ana baku site din like promoting din sa ba dai baku ya ba, dabi da already ka san yadda zaka samu traffic, ka san method din da zaka bi wajen janyo hankalin mutane su danna wannan link ɗinka. So abinda kawai zaka yi domin samun wannan videos din idan na fara ɗaura shi shine ka yi subscribe na channel din nan, sai ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all, wanda daga zarar na fara ɗaura videos din da ana sanar da kai, ko kuma ka yi joining na Telegram group ɗinmu da kuma WhatsApp group ɗinmu, domin duk bidiyon da na saka sai na fara sharing ɗinsa a wajen tukunna. So make sure sai ka yi clicking dan aje muku link ɗinsu a description na bidiyon nan, sai ka danna ka yi joining, wanda daga na fara ɗaura videos ɗin nan na sanar da ku a cikin group ɗinmu na Telegram da kuma WhatsApp group ɗinmu.